वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का मैं जो विषय लेके आया वो एक होर जर्नल थे। सो वो हैगा बंदा सिंह बहादुर। ये एक बहुत तकड़ा योद्धा होया। बहुत ताकतवर सी। जो अगे भी तुसी मेरे वीडियो देखे हो गए जो मैं तुहानू ये गल्लां बातां काफ़ी दसियां सी। इस विच इहदी कहानी दसी जाऊगी। काफ़ी छेती मैं दसूंगा इहदे बारे बंदा सिंह बहादुर ने की कीता है। नाले इहदी शुरू तो दसी जाऊगी ये पहला कौन सी। ओके राइट। जेड़ा एदा बर्ड दा नां सी वो सी लक्ष्मण देव। ओके एदा बर्ड तो ना एदा नां सी। ओके नाले इहदा जन्मदिन जेड़ा सी 27 अक्टूबर 1617। So his birth name was Lakshman Dev and he was born on the 27th October 1670. Okay, which is in Rajouri, which is in present day in Jammu and Kashmir in India. Okay, and Banda Singh Bahadur's end date was 9th June 1716. So that makes him aged 45 years old. Okay, so Banda Singh Bahadur जिहड़ा सी वो 45 साल का सी। और 9 जून 1716 दी कोई अखीर दी डेट सी जिहड़े दिल्ली दे सी। ओके, and he had one son whose name was Ajay Singh. ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ नाम सी अजय सिंह। सो उनको बंदा सिंह बहादुर को इक्को ही पुत्र सी। ओके, and you know at the age of 15 he left home. Okay, and he was given the name Madhav Das. That's where his second name comes from. Okay, his birth name was Lakshman Dev, and then when he left home, he became Madhav Das. Okay, so we will carry on the story here, and then on the bank of the river of Godavari, where in September 1708, right, he was visited by September 1708 ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। Okay, and when he met Shri Guru Gobind Singh Ji, Guru Gobind Singh Ji gave him a new name, and that name was Banda Singh Bahadur. Okay, so ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। Okay, and then after that
he was turned into Khalsa. Okay? ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. Okay? Which he was authority and the blessings of Dhan Dhan Shri Guru Gobind Singh Ji. Okay? And also Guru Gobind Singh Ji gave him 5 Singhs to assist him. And ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਓਕੇ, ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਸੀ. ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਾਜ ਸਿੰਘ. ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ. तीसरा सी राम सिंह. चौथा सी दया सिंह. पंजवा सी कान सिंह. टू सिस्टम. ओके, ये गल सी. ठीक है. We know Banda Singh Bahadur was born in Rajouri, which is now in Jammu and Kashmir. Okay, and his father's name was Ramdev. Okay, and he was a farmer. So bear that in mind. ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, belonging to the Sodhi subcaste of the Khatris. Okay, इदा सी. ओके, ये पे सोडी वंशदा सी, पर यह हैगा एक खत्री सी. Okay, after meeting Guru Gobind Singh Ji on 3rd September 1708, he became a Sikh. So that date was 3rd September 1708. He became a Sikh. Okay? And where Guru Gobind Singh Ji ordered him to go to the Kanda and fight the Mughals with the help of the Sikh army in Battle of Sonipat. Okay? And so फिर चलता गया सब कुछ. बंदा सिंह बादल है. फिर 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਉਸ ਬੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਟਲ ਸੀ ਸਮਾਣਾ. And he captured the city of Samana. Okay, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 10,000 ਮੁਹੰਮਦਨ ਮਾਰਤੇ ਸੀ. ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਤੀ ਗਿਆ. ਓਕੇ, then on 12th May 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, in the battle of ਛੱਪੜ ਛਿੜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਯੁੱਧ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਓਕੇ, and the governor Sirhind was Diwan Suchanand, who was responsible
for the martyrdoms of the youngest Sahibzadas. So do you know what them Sahibzadas were? Baba Fateh Singh Ji, Baba Zoravar Singh Ji. These were the sons of Shri Guru Gobind Singh Ji. Okay? And then 2 days later, the Sikhs captured the Sarhand. Okay? So Banda Singh was in the control of the territory from the Satluj to the Yamuna, and ordered the ownership, right, of the land to the farmers, who let them live in their dignity and self-respect. ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਰਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਰਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਦਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। Okay, now I'm going to tell you the battles fought by Banda Singh. ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਸੀ and ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। So he fought in all these battles and he won them. Okay, so here we go. Battle of Sonipat. Okay. Battle of Samana. Battle of Chappar Chidi, where Wazir Khan was killed by the Sikhs. Okay. Battle of Sadora. Battle of Logar. Battle of Jammu. Battle of Rahu, which was done in 1710. Okay. Battle of Jalalabad, 1710 again. Battle of Gurdas. Let me take a look at this one. Nangel or siege of Gurdaspur. Okay. And Battle of Sarhand. ये सारे जगह इन्हें लड़ाई कीतियां सी एंड सारे जित पा कीती सी। सो ये है कहानी बंदा सिंह बहादुर दी एंड जेड़े इन्हें बहुत सोहने काम कीते हो सी, बहुत ही इन्हें भाग लिया सी लड़ाइयां दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। Banda Singh Bahadur was also with Baba Deep Singh, where Baba Hardas Singh Ji was in Commander-in-Chief. Right. So Baba Hardas Singh Ji was the Commander-in-Chief, and Jara Banda Singh Bahadur Ji and Baba Deep Singh and Badde Sahibzade Baba Jeet Singh and Baba Jujhar Singh, they were alongside with Banda Singh Bahadur under the command of Baba Hardas Singh Ji. Yeah, so Banda Singh Bahadur was involved in that battle as well, which was a very, very exciting battle, which they were together in this battle and they took part in it, and that was a great success as well. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ from birth ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀ। So we know at birth, right, which was 1670, he was a jogi, okay?
when he met Shri Guru Gobind Ji, that was the time when he had the third new name, Banda Singh Bahadur, and also he was turned into a Khalsa. और मतारी खालसा बन जाता फिर वो सिंह बन गया सी है ना वो सिंह बन जाता है बंदा सिंह बहादुर ने तो बहुत सोहने काम तो जरूर किते आ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਈ ਸੀ The reason behind this was Binod Singh and Khan Singh was the main culprits who did all this. But why did Banda Singh Bahadur get the Shahidi? Why did he get all this? It was because Shri Guru Gobind Ji told him not to do 3 things. Okay? Do you know what them 3 things were? Number 1, don't show any powers. Number 2, don't get married. Number 3, don't call yourself a guru. Okay? And it then Guru Sahib ne in bachan denu kiya si. But what Banda Singh Bahadur did, he did all of them. He actually did all of them. So he did actually all of them. He didn't even leave any of them. This was one of his biggest mistakes he did. And that is why he had to become Shaheed. When he did all these 3 mistakes, right, Guru Sahib met him. And when Guru Sahib met him, and he said, I told you not to do these things, but still you did them. Guru Sahib asked him, you'll get a punishment for this. That punishment won't be small, it'll be very big. And Guru Sahib asked him, I can release you from that punishment. But Banda Singh Bahadur replied, I am so disappointed in myself that I did all them 3 mistakes, which I was not allowed to do. So I want to carry on and suffer the consequences, which was the Shahidi that he was going to get. So, in this story, what happens? Banda Singh Bahadur and his son Ajay Singh both get shaheed. Okay? Because Binod Singh and Khan Singh were the 2 Singhs who reported to the Mughal Badshah. Where Banda Singh Bahadur was caged
and taken away. He was taken away and brought to the Mughal Badshah. That is all. And then at this, where the Mughal Badshah was, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ, that led Banda Singh Bahadur to his end, which was a great shame. ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ really ਫੜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, there's one thing that you need to know which is very very important that many people won't tell you. When Guru Sahib actually selected Banda Singh Bahadur, he saw that he was a yogi, and the yogi people never get married, you see. And Guru Sahib thought the same thing about Banda Singh Bahadur. Well, at the time when Guru Sahib actually met him, it wasn't Banda Singh then, he was Madhadas, okay? He was called Madhadas at that time. He was Madhadas. And the story kept continuing. That's what his name was when Guru Sahib met him. There's no way that Banda Singh Bahadur can ever get caught. ਉਹਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। Because we know at the time when Guru Sahib, he met Guru Sahib, his name was Maldas. As I was saying that he was a yogi, and Guru Sahib saw that ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। And Guru Sahib thought that he would stay like that all his life and fight for the Sikh Panth. पर बंदा सिंह बहादुर ने उल्ट करता, वो काम नहीं किया जिन्होंने कर दिया, इन्हें होड़े कुछ करता। That is why Shri Guru Gobind Ji chose him. But that mistake he made led him to his end, didn't it? The other thing I have to tell you, if he wasn't allowed to get married, that woman and child was wrong. He was chosen to do missions, not to get married or a child. That's what his whole story was. For Banda Singh Bahadur himself, it was bad, but ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰਤਾੜੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, and ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ
ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। If you make any mistakes, Guru Sahib won't forgive you. You gotta bear that in mind. ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। So you have to please the Guru Sahib. It wasn't that hard really, because Shri Guru Gobind Singh Ji told him not to do these things. He actually told him. It was really strange thing that the Guru Sahib tells him not to do the 3 things, and then he still goes to do the 3 things, isn't it? If someone tells you not to do something, you're actually not supposed to be doing it, because you've been told not to do it. That was so simple, right, to do. ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, then he shouldn't progress, should he? ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। Let's get something clear here. Banda Singh Bahadur had 3 names. His name at birth was Lakshman Dev. Okay? When he left home, he became Madhodas. By the way, when he left home, he was 15 years old. Okay? Then he was called Madhodas, and when he met Shri Guru Gobind Singh Ji, Guru Sahib gave him a new name, Banda Singh Bahadur. And where he got the Amrit, and he became a Khalsa, a Singh. एक कहानी है बंदा सिंह बहादुर दी। खालसा राजा ने चलाया सी near now 6 years, पर पूरे 6 साल नहीं सी। एक गल मनी जाती है। In terms of Wikipedia information, his Shahidi was between 1716 1770. That's what has been said in terms of the internet information. So there you go. That's the story of Banda Singh Bahadur. मैनू लगे कुछ बना के वीडियो बना के थानू काफ़ी जानकारी मिल गई होगी बंदा सिंह बहादुर की स्टोरी बारे की होया सी शुरू तो एंड तक का कहानी दी। A short story which I told you सारे मैं दातियां जड़ियां ने पैडला कीतियां सी। थानू ये वीडियो जरूर पसंद आया। I hope you liked my video on Banda Singh Bahadur and you enjoyed every bit of information I've given you. So मैं खुश है ये वीडियो बना के, तुम भी खुश हो गए ये सुन के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।